Problem, weil dieses Spiel halt einfach zu klein ist. Irgendwie. Warum ist hier eigentlich Einstellungen? Infobereich. Projektoren. Bildschirmrand ausrichten. Keinen an anderen Quellen aus. Ja. Warum geht das denn jetzt nicht mehr, dass man hier. Warum kann ich das denn jetzt hier nicht einrichten? Hä? Ah! Ah, da auf Bildschirmgröße strecken. Dankeschön. So. Ich habe nur ein bisschen Angst. Zittert das bei euch auch so? Geht das so von der Musik? Oder ist das zu laut? Wollen wir einfach mal ein neues Spiel starten? Wir machen das einfach mal. Nach der Zeit. Oh, okay. Hey, you. Hey. Hi. Oh, man. Hast du einen Kopf oder was? Okay. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. Das ist nicht I so. had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out. So I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him. Okay. Hi. Kann ich? Nee. Okay. Ich möchte wirklich nicht darüber reden. Er war mein Großvater. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich ein Kind war. Das ist eine Ewigkeit her. Ich habe keine Ahnung. Großvater. Ja, ich habe eher jetzt das Problem, jetzt kann ich nicht mal in die Dings irgendwie. Also, die Stimmen sind sehr laut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, den lauten Dialog müssen wir uns wohl geben. Befürchte ich. Deswegen, I am very sorry. Ja. Was würden wir nehmen? War mein Großvater. Ich möchte nicht darüber reden. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich ein Kind war. Das ist eine Ewigkeit hier. 3 klingt irgendwie am plausibelsten, oder? So, weil ich weiß ja nicht, ob er ihr Großvater war. Würde ich jetzt mal sagen. I haven't seen him since I was a kid. A lifetime ago. Hey, wait a minute. I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. That is Aha. not cool, Eileen. Seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Aha. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Good night, Kathy. Hä, sie wusste nichts von der Beerdigung ihres eigenen Großvaters? Oh, okay.
Auch nicht schlecht. Tag 1, 25. September 95. Oh God, make it stop. Nö. Ich kann nichts tun. Ah, Wecker ausschalten, Wecker anschauen. Ah, jetzt können wir Dinge tun. Gott, das nervt! Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Ja, doch, wäre vielleicht Well, nicht. Oh, Gott! Jetzt habe ich eine. Verdammt. Irgendwas anderes. Verdammt. Verflixt. Sprachlautstärke, Gesamtlautstärke. Guck mal, das können wir doch hier so ein bisschen so. Und dann Dialog nur per Klick fortsetzen würde ich auch mal machen. Weil das sonst echt nervig ist. So. Ja, wir sollten uns irgendwie fertig machen oder so. Eileen makes her bed with surgical precision. Besonders surgical, also einer chirurgischen Präzision, und es steht halt übersetzt mit militärischer Präzision. Okay. Also, beides ist irgendwie seltsam. Also, mit der militärischen Präzision ein Bett zu machen, das kann ich nachvollziehen. Einer chirurgischen. Weiß nicht. Oder ist das nicht so gemeint? I don't know. Poster. That movie's not out yet. It's a promo poster Eileen got for being an extra. Mhm. She tells everyone who walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. I think that movie is about a girl and a boy who hate each other at first and then they fall in love for no reason at all. Also jede standardmäßige Hollywood-Liebesgeschichte oder was? Oh, wait. That's every romantic comedy ever. Ja. Was? Hab ich das gesagt? Drucker? Was haben wir denn sonst noch? Poster, Terminplaner. Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Can't have her miss the funeral. Ist ja auch irgendwie nett. Das ist auch so dieses typische. Oh, Alter, dieses Flackern macht mich ein bisschen militärisch, denke ich, weil sie auf Ordnung achtet. Ja, ja, genau. Genau, wie im Militär. Aber deswegen habe ich mich halt über diese, ja, Surgery. Nee, egal. Also Militär. Die deutsche Übersetzung finde ich passend. Aber irgendwie so die englische seltsam. So, was haben wir denn noch? Lampen, ein Computer, ein Drucker, ein Schrank, ein Poster. We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Wie sie lacht. Wie gemein. Schrank, Spiegel, Schrank. Schrank anschauen, Schrank verwenden. Aha. Okay. Eileen's closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. Christian Joy. Ja, irgendwie, ne? Makeup check, hair check, horrible mood and contempt for humanity check. Okay, na gut. Schrank verwenden. I can certainly see the appeal of blindly rummaging through Eileen's clothes, but seriously, I've got better things to do. Echt finster? Koffer. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name, Eileen Mildred Summers. Mildred. Süß. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Mhm. Okay, sie hat denselben Humor wie ich. Das finde ich schon mal sehr witzig. Sehr gut. Color printer. Super fancy, apparently. A fact which Eileen loves to remind me of. Ah, okay. Computer. Computer. Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. Warte, du kannst deinen kompletten Computer 95 ausleihen? Das kann ich aber nicht so. Über Computer I'm no nachdenken. geek, but I know how to use one. Ah, so. A computer, that is. Not a geek. Was haben wir sonst noch? Telefon, The Poster. Thing. One of my favorite horror movies.
Okay. Noch ein Pulp Poster. Fiction. Love that flick. Oh ja. Was haben wir hier? Just some random band poster. Aha, Gitarre. Nachdenken. Gitarre My anschauen. electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Good times. Hm. Okay. Bett verwenden. Messy. Just the way I like it. Bett, dann haben wir Tür. Dann haben wir hier vorne haben wir nichts, ne? Wir haben ein Notizbuch. Lesen, nachdenken, kombinieren. I haven't written anything in it yet. Okay. Wir haben eine Elektroschockwaffe, ein Feuerzeug und eine Schachtel Zigaretten. My smoke's about a half a pack. Okay. Telefon. Our room phone. It's got an external line. Verwenden. Können wir damit irgendwas machen? Ich liebe Random Band. Ja. Ach, cool. Wir können zum Beispiel jemanden anrufen. Anschauen, Telefon nehmen. Aber wir haben ja niemanden, den wir anrufen können. Also von daher zurück. Okay, ich habe natürlich aus Versehen das letzte Kreuz. Ah ja. Looks handcrafted. Probably something she made in woodworking class. Well, either her or one of her 12 siblings. 12 Geschwister. Halleluja. Die laufen immer, wenn ich das Radio anmache. Ja. Über Computer nachdenken, mehr hatten wir noch. Telefon verwenden bringt uns jetzt nichts. Bett verwenden? Kann ich mich hinlegen? Nah, I just got up. Achso, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Achso, ich dachte jetzt. Oh! Friedhof. Ach so. Ah, okay. Kann sich ja ordentlich was leisten, das Mäuschen, hä? Also ich wusste ja, dass das Pixelart ist, aber dass das so pixelartig ist. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Well, here we are. Aha. Okay, dann sind wir wohl da. Hi. Na? Los. God, I really need a smoke. Nein. Does anyone object? Ja. Guess not. Dead people rule. Dead people rule. Ernsthaft. Mausoleum. Gibt's da Mäuse? Absteine. No time for that now. I'm late for the funeral. Okay. Mausoleum? It says price. No time for that now. No time for that now. I'm late. Ja. Achso. Ah. Freies Mausoleum betreten. A family mausoleum. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Okay. So funktioniert das. Okay. Okay, dann. Oh, da sind wir. You're gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. Irving. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Mhm. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Ja, Auferstehung. Ach, Who will naja. transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us.
To him be glory forever. Red Nose Amen. Day, Entschuldigung. Alle verneigen, bitteschön, dankeschön. Ist das die Oma? Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Elizabeth Parker. Eric Mitchell. Stephen Cunnings. Up. The coffin is lowered, but the grave hasn't been filled up yet. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Mrs. Rain. Joseph Irving. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Excuse me? Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. Hä? Wie kennt ihr It's Oma? me. It's Catherine. Catherine who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Hä? Wie alt soll die denn bitte sein? Die ist doch vielleicht 18, 20, keine Ahnung. Selbst wenn sie jetzt 20 Jahre nicht mehr da... Ja, wobei... Kathy? Bless my soul. Look at you all grown up. Sie guckt. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Gerade geguckt hat. Voll irrt. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? Long enough. 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Ui, 6. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Ach so, wegen väterlicherseits. Das heißt, die Mutter hat sich vom Vater getrennt und dadurch hat sie natürlich zu den Großeltern des Vaters keinen Kontakt mehr gehabt. Okay, okay. Kapier ich. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Wahrscheinlich zur Totenwache. Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Okay. Ja. Same here. See you in a bit. Neuer Schauplatz hinzugefügt. Oh, Conwell Springs. Looks smaller than I remember it. I never thought I'd return to this place. So, wir haben hier soweit alles. Ja, gut. Ich würde gerne mal in das andere Mausoleum gehen. Wenn man da reingehen kann. No reason to go in there. Oh, warum denn nicht? A family mausoleum. Schade. Oh Gott. I'm sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from the path of sin. Oh, weißt du, ey. So Leute finde ich ja richtig klasse, weil sie sehen dich und sagen gleich, hier, du musst Sünder sein. And what makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Sicher nicht. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Bleib ja weg, du komischer Typ. So Leute finde ich immer ganz klasse. Die direkt so dieses, du siehst aus wie ein Sünder, du musst ein Sünder sein. Komm zur Kirche, da wird alles besser. Nein. Sicher nicht.
Warte, die ist wie alt? Mit 6, 15, das heißt 21. Joa, mit 21 so ein Teil. Ja, warum nicht, ne? Grandma, anybody home? Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Nice black leather coat. Right up my alley. Nice black. Nice Blatt. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Da muss ich ihr allerdings recht geben. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Obergeschoss, Rollstuhl. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Wahrscheinlich vom Opa. Huh. Never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. Oh, was? A small table lamp. Ach so. Oh, Foto. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. Ja, damals war man mit 15 schon verheiratet und solche Sachen. Weiß doch jeder, dass man alles auf dem Sterbebett verrichten kann. Ach so. Okay. It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. Wahnsinn. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Gute Frage. Telefonbuch. These should come in handy when I need to make calls. Verwenden? Okay. Das heißt, wir haben uns soweit alles angeguckt. Hier kommen wir jetzt nicht weit. Das heißt, wir können jetzt Wohnzimmertür oder Obergeschoss machen. Wollen wir erstmal ins Wohnzimmer oder? Ich denke mal, oder? A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Vielleicht jemand Bock auf eine Kippe? Kirchenbroschüre. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo-jumbo. Washing away your sins, salvation, blah, blah. Blah, blah. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my God on. Huh. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Okay. Nachdenken. Kombinieren. I have no idea why this isn't at the bottom of the closest trash can yet. Weiß nicht. Vielleicht kann man es doch verwenden zum Anzünden oder so. Maybe because it looks like it could serve as half-decent toilet paper. Ja. Not that I need yet another reason for the Lord to strike me down. So, Wohnzimmer oder Obergeschoss? Was sagt ihr? Tröppel, Tröppel, Tröppel. A lamp on the ceiling. Nothing special about it. Nicht? Okay. Dann würde ich sagen, ich denke mal, dass die Oma im Wohnzimmer wartet. Könnte mal ins I shouldn't overstay my welcome. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Ich habe in deinem Flur rumgeschnüffelt. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Ach so. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Ah, jetzt kannst du dich... wobei, ich wollte gerade sagen, sie kann sich ja jetzt dran erinnern, aber ja. Come have a seat. We have so much to talk about. Ich will ja gar nicht umsehen. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year.
Oh, okay. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Oh, okay. Ja, meistens ist es ja so, ne? Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. Hm. I expected as much. He disappeared without a trace. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich die Spur des Vaters verfolgen, wenn es Detective ist born heißt? No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Sharon ist wahrscheinlich die Mom. Was, die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen? Das Thema vermeiden, es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Oh Gott. Ihre Mutter ist in der Psychiatrie. Okay. Ich würde erstmal sagen, wir brauchen jetzt erstmal nicht drüber reden. Mom's good. Yeah. She's kind of between jobs right now, but things are okay. I'm glad to hear it. I was worried about how you two would cope in the city, considering Sharon's problems. Da war eine sehr komische Erdbeere dabei. Bäh. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Was? Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. Okay. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first, all dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Okay. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Uff. Really? For all this time? I had no idea. Kann ja nicht sein, dass gar nichts gesagt hat, oder? It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Okay. Ja, so posttraumatisches. Keine Ahnung, irgendwie, ne? Wahrscheinlich sowas in der Art. Würde ich jetzt mal vermuten. Also ich denke mal, dass das sowas in der Art gewesen sein muss, so eine posttraumatische Störung dann. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he... Oh, Entschuldigung. Ah, mit dem Klicken, ja gut, okay. Was haben die Ärzte gesagt? What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. Ach, Koma. Aber dann liegst du ja an sich. Oh, Alter. Warst du wirklich wachkomatisch in dem Rollstuhl? I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. Okay. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph.
It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Okay. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. Und das ist eine psychologische Störung. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up Ich nothing. mach das doch wieder. Ich glaube, ich lasse es wieder normal reden, oder? Klicke immer so blöd. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. Okay. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Ja, aber wie soll plötzlich so eine 20-Jährige das rausfinden? Der Stream flackert etwas komisch. Nein, das Ding ist, nicht der Stream, sondern das Spiel. Das Spiel flackert. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Zeig's dir. Hi, ich flacker nicht. Ich flackere nicht, aber das Spiel flackert. Ich weiß nicht, mich macht das auch ein bisschen nervös. Weiß nicht, soll ich die Kamera anlassen oder nicht? Ich sehe heute so fertig aus. Ich glaube, ich lasse auch. Sorry, aber ich bin heute einfach ein bisschen unleidlich. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Okay. Cool. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Jetzt können wir endlich Sachen angucken. Yay! An intricate toy airplane with moving parts. Ach so. Mhm. A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Cool. Couchtisch. Anschauen. Grandma has prepared some tea for us. Hat doch einen Trink. Eine Tasse Tee vom Nah, I'm more of a coffee gal. Oh, weißt du, ey. Die Oma gibt sich Mühe. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Frech. Man kann sich wieder hinsetzen, gell? Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ach so. Na gut. I already talked to her about that. Okay. See you later, Grams. Take care, dear. Okay. Fenster, so. Sideboard, Sofa, Couchtisch, Toilette, Rentbar. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Mhm. Reden. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Da ist Opa. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Planes, planes, and more planes. Planes, planes, and more planes. Planes? That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Ernsthaft Erik Regen? Ah. Okay. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Also blau-rot, oder was? Planes, planes, and more planes. A robust piece of wooden furniture. I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Das ist süß. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there.
Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Kann man sich eingenehmigen? Huh, would be kind of funny to see her reaction, but no. Warum nicht? Achso, ja gut, sie ist 21. Gut, dann haben wir hier alles, ja, ne? Bücherregal, alles abgeklickt. Okay, dann gehen wir mal. I shouldn't overstay my welcome. Ah, okay. Kann ich dann... Aber, hä? Oh, hello, dear. Ja, hallo nochmal. Ich weiß nur gerade nicht, was ich jetzt noch machen soll. Aber jetzt nur den Vorfall. Okay. Started when I was 12 and never looked back. Pretty much the only thing keeping me sane. Er hat mit 12 angefangen. Oh, wow. Toll. Können wir jetzt vielleicht den Dings anrufen? These should come in handy when I need to make calls. Telefonbuch. Da ist jetzt bestimmt das Buch und dann kann man bestimmt mal Telefonbuch suchen, anschauen, nachdenken. I should be able to use this for looking up phone numbers of people or places in town. Was? It's a phone book, Conwell Springs County. Nope, couldn't find it. Hä? Wohnheim. Takte. It's a phone book. Ich dachte halt, dass wir vielleicht die Nummer von dem Dings bekommen. Wenn wir... Also wir kriegen jetzt bei der Oma nichts mehr raus, oder was? Oh, hello, dear. Vielleicht geht's hier noch weiter, aber eigentlich nicht. Porträt, Sideboard. I used to love Grandpa and Me. Never in the act. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all. I don't want to show her that. I don't want to show her that. I don't want to show her that. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Das stimmt. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. See you later, Grams. Take care, dear. Also können wir jetzt eigentlich nur zurückfahren, denke ich mal. Weil wir können ja jetzt nicht nach oben, wenn ich das richtig sehe. Was ich doof finde. Weil hier können wir auch nicht hin. Und hier in die Ecke bringt es uns auch nichts. Das heißt, hoch können wir auch nicht. I shouldn't overstay my welcome. Dann können wir jetzt eigentlich nur zurückfahren. Oder sehe ich das falsch? Ah! Hä? Stand das irgendwo da? Habe ich irgendwie verpasst, hä? Land of the free. A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. A medieval fortress near an ocean.
Dasselbe A Bild, bunch ja. of cops lining up for a photo. Various notices and a wanted poster. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? What bum? The Was? one in the cell. Oh, I thought it was with you. Well, shit. Was? Lots of police reports, organized alphabetically by the looks of it. Mhm. Durchsuchen. Ha, so. Fax machines, the pinnacle of modern technology. Might be something useful in there. Aha. Some young cop. Looks a bit familiar. Doppeltüren. How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Your motivation shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Irgendwie sieht das hier sehr seltsam aus. Aber ist okay. Hi. Hi. Hello. Hallo. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. Der sieht voll gruselig aus. I'm pretty sure you don't. My reputation precedes me. In a kind of, but Ich hab gar nicht not doppelt... totally creepy way. Ich hab nicht doppelt geklickt, was? Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Das ist 15 Jahre her, du Knödel. Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. Der weiß bestimmt was. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Okay. Well, gotta go. See ya. Okay. Not sure where those doors lead. Might be worth checking out later. Ja, machen wir auch. Alter, wie der aussieht. Guten Tag. Lenny, I need you to do something. How can I help, boss? It's my mother's birthday this weekend. You'll have to get her a gift. Gift? Like what? I don't really know your mother. For Christ's sakes, all moms are the same. Just use your imagination. I'm expecting something nicely wrapped on my desk by the end of the week. Okay, boss. Das ist echt so ein Kleinstadtbulle, oder? Hi. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. A photo of the sheriff shaking hands with some bald guy in a suit. Probably the mayor. It's always the mayor. Just some photo. I can't see it clearly from here. Dann geh doch näher A hin. gold medal of some kind. Just some photo. I can't see it. Just some photo. Akten. Sheriff. Stuhl. Hello, Sheriff. Do you have a moment? Not really. Make it quick. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. Das stimmt allerdings. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. Hmm. It's like he was a cult leader or something.
Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Polizeibericht. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Oh, okay. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. Ey. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. You want to see the inside of a cell? Ich möchte Zellen nicht sehen. Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. Fine. I would, but I can't do that when he's right there. Maybe I can distract him somehow. Mhm. That must be the sheriff. He looks grumpy. Immer. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? What bum? The one in the cell. Oh, I thought it was with you. Dann gucken wir mal da rein. Shit. Ja. Ja, moin. Hä? Oh, okay. If I ever feel the urge to clean, I'll know where to go. A jail cell. Looks cramped. A jail cell. Looks cramped. Looks like an incarcerated bum. No wanted posters. I'm disappointed. What a tiny TV. Ausschalten bitte. Das wäre echt irre. Irre. Dankeschön. Nice. That was getting annoying. Sag ich doch. Schachteln auf Just dem... a bunch of boxes filled with office supplies. A computer monitor. Probably recovered stolen goods. There's no way small-town cops would be that up-to-date with the modern world. Besonders da oben neben den Spinnenweben. Schachteln. An axe, a sledgehammer, and some other heavy tools. Brilliant idea to leave those lying around next to evidence lockers and locked cells. Mhm. Too heavy to carry around and too noisy to use in here without getting caught. Den können wir ja quatschen, oder? Guten Hey. Tag. Hi there. Howdy? Fragen, weshalb er im Knast sitzt. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Ja, immer. Alles nur... Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. Ach so. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. Gibt's dafür auch irgendeine Phobia? Einkaufswagenphobia? I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. Okay, das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Wie kann man... Wie wird man von einem Shopping-Cart Will ich das wissen? Möchten wir das wissen? I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. Okay. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin.
Okay, gotta go. See ya. Wir gehen erstmal noch ein Stückchen hier rüber. Und, also Rattenschrank. They look sturdy enough. Wouldn't be able to break them open without taking my time and making a lot of noise. If I ever need to find evidence, I'll know where to look. I'll need a key. Okay, hier kann ich jetzt sonst nichts machen. Okay, das heißt, wir müssen ihn halt bitten, ihn abzulenken. Na gut. Gucken wir mal. Hey, Hi there. you need to keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. Ach ja. Du hast geklaut, du Arschloch. 9. 15. 8. Fine, 10. 7. Deal. Good. So, what am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then, let me know when. Will do. Huh, very funny. Kann man probieren, ne? Vielleicht den Fernseher eigentlich wieder einschalten? Weil er ein Arschloch ist? Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. What now? Okay, I have to make this quick. Ja. Okay, let's have a look. So, ein paar Kilometer von Colorado Springs entfernt wurde in der Nähe der unbefestigten Straße eine Person aufgefunden, die mit weit aufgerissenen Augen blind herumirrte. Was ist denn das für eine... Ja. Die Person wurde als Joseph Rain identifiziert. Er zeigte keinerlei Reaktion. Weder als er angesprochen wurde, noch auf Berührung. Mr. Rain war von Kopf bis Fuß dreckig und schien bis an die Knie nass zu sein. Mr. Rain umklammerte ein kleines Diktiergerät, in das eine Kassette eingelegt war. Er zeigte sich kooperativ und konnte zum Streifenwagen geführt werden. Anschließend wurde er in die Stadt gebracht. Das war am 16. 23:40. Mr. Rain wurde abgeholt. Hä? Wie? Was? Das muss... Ach, Mrs. Rain wurde abgeholt und gemeinsam mit Mr. Rain in die Notaufnahme des Gemeinschaftskrankenhauses gebracht. Meinen die dann 12 Uhr, aber warum schreiben wir 23? Bei einer Routineinspektion des Streifenwagens wurde ein Diktiergerät gefunden, das auf dem Rücksitz liegen gelassen wurde. Dieses wurde als Beweisstück in Schließfach 5 archiviert. Aha. Interessant. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Hey, Sheriff, es geht ab. Guck nicht so rüber. Ist alles cool, Lenny? Alles cool? Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Well, gotta go. See ya. Er lässt mich jetzt aber da wieder rein, oder was? Das macht eigentlich wenig Sinn, aber okay. How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to Können wir ihm bedanken? Hey. Hi there. Okay. See ya. Schade, ich dachte, man kann ihm danken oder so. Wäre ja lustig gewesen, wa? So, öffnen. Alright, got it. Da ist nicht so viel, oder? A jail cell. Looks cramped.
Polizeibericht Opa. Achso, lesen. Das war das. Kombinieren. Naja. Aufnahmetaste, Rückspultaste. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red... Okay, können wir dann mal machen. Also, sollen wir uns das jetzt anhören? Ja, ne? Versuchen. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. Okay. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. Mm-hmm. With Sharon and Kathy. Mm-hmm. Anyway, I'm getting closer to finding the source. I have a theory, but I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Oha. Dachboden. Jetzt können wir in den Dachboden gehen. Das heißt, sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt Ach, jetzt hast du ja kein Problem mit, oder was? Komischer Typ. Nee, halt. Hier. Notizen. Kombinieren, nachdenken. Dachboden. I don't have anything to say about that. Achso. Okay. Not their peak hours, it seems. Gift? Like what? I don't really know your mother. For Christ's sakes, all moms are the same. Just use your imagination. I'm expecting something nicely right Tschüss, on my tschüss, desk. Leute. Hm. Das heißt, wir fahren jetzt mal dahin und sagen Oma mal, was wir so gefunden haben. Die sitzt immer noch in ihren Klamotten da. Würde ich jetzt mal sagen. Wir können nicht mal mehr nach Hause fahren, das finde ich komisch. Hm. Oh, hello, dear. Hey, Granny. Ich will jetzt Tee. Grandma? Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Dachboden. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Ah, schade, ich hätte ihr den Thanks, Grandma. Polizeibericht geben sollen. Schade. You're welcome, dear. Be careful now. Tschüss, Omi. Tschüsselen. So. Birne. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Nothing. The bulb. Mhm. Egal. Können wir. Kombinieren, nachdenken. The only thing my deadbeat dad left me. Nah, it's drafty in here and almost out of fuel. Gonna need it for my smokes. Ach so, ja, genau. Klar. Lichtschalter, Birne. Okay. Hier vorne können wir auch nichts machen. Also muss ich erst... Warte, die Oma ist jetzt weggegangen und wir... Wir müssen Oma jetzt fragen wegen der scheiß Glühbirne oder was? Im Ernst? Hä? What the heck? Aber so kann ich hier den
Polizei-Bericht Oh. sagen. Polizei-Bericht. Polizei-Bericht. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? I got the dictaphone already. I don't think there's anything else in there I need to mention to her. Hey, Grandma, do you recognize this tape recorder? Oh, yes, Mr. Dicto. Joseph used to carry that thing with him everywhere. He could be absent-minded at times. It helped him remember things. Mhm. I don't want to show her that. Ja, gut. Aber dann heißt es ja auch... Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Aber wie können wir denn jetzt die Dings ersetzen? Wie können wir jetzt die Glühbirne? Glühbirne. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Ja, dann mach das doch mal mit. Was denn? Sieht ja irgendeiner was? Mit. Huh. Not the worst idea, but I think I'll hold on to it for now. Nicht an I don't see how those things work together. Ja, ich wollte gerade sagen. A girl can never be too safe. Ach so. Ja, aber wie kann ich denn... Das geht doch auch nicht. Sagt sie doch auch wieder, ne? That action doesn't seem productive to me. Ja, aber wie soll ich denn... Wie soll ich denn bitte die Glühbirne gedingsen? Erdgeschoss? Ui, habt doch... Wo ich jetzt die Deckenlampe rausnehmen, oder was? Soll ich dann ernst jetzt so? Die Tischlampe! Die Tischlampe! Wetten? Tischlampe. Ja, sag ich doch. Tischlampe. So wie Tisch. Free light bulb. Score. Schön, dass jemand noch leuchtet. Glühbirne. The bulb. Da ist Glühbirne. Kombinieren. Either this was a case of sudden kleptomania, or I actually have a good use for this thing. Ach so. Standard light bulb. Look. Kombinieren, kombinieren. Lepp. There we go. Dann mach mal Licht an, Mäuschen. Yay! Better, better. Ah, viel besser. Reale. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. So, was haben wir hier? Ein Koffer. Ein Aktenkoffer. Und hier haben wir noch einen Schreibtisch. Ja, hier war doch irgendwas. Schubladen. Might be something useful in there. Gucken wir mal. Empty. Das ist ja doof. A thick book about math. Wow. Kann ja nicht schaden, ne? Maschine? Kaffeetasse? Decades old coffee. Lovely. Yeah. I'm good, thanks. Hallo, du wolltest Kaffee. Tu doch nicht so jetzt hier. Jetzt willst du plötzlich keinen Kaffee mehr. Oh, Mr. Bear! Oh, how did you get all the way up there? ich dachte, sie hat was gegen Beeren. Den anderen hat sie angezündet. Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Achso, Mr. Bär meldet sich zum Dienst. Errungenschaft freigeschalten. Oh. Just Papers. some old bills. Nothing interesting.
nicht. 4 Gramm. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. An old typewriter covered in cobwebs. So, dann haben wir hier Schubladen. Schubladen durchsuchen. Nothing. Dann gucken wir uns den Aktenkoffer an, der hier so ganz dezent in der Ecke rumliegt. Ganz dezentrig. Oh. Na toll. A leather briefcase sealed by a combination lock. Nope. Heißt, wir brauchen Omamas Hilfe. Omi! Omi, hast du mal eben die Schlüssel? Omi! Kannst du einfach rufen. Ist ja eh keiner hier, ey. Mann. Bisschen laut durch die Nachbarschaft schreien. Oh, Komm, setz dich. Red mit der Oma. Erzähl der Oma mal, was abgeht. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ich hab einen Aktenkoffer gefunden, wa? Und ein Mathematikbuch. I found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. Okay, mochte er Mathematik? He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. He was a man of science. There's no denying that. Aktenkoffer. I found a locked briefcase in the attic. Do you know anything about it? Oh, that old thing? Joseph said there were just some old boring Air Force papers in there. Da würde ich sofort skeptisch werden, wenn der Alte irgendwas verheimlicht. If that was the case, why use an intricate combination lock? That's a very good question, dear. In any case, I wouldn't know how to open it. Echt jetzt? Du weißt es nicht? I got the dictaphone already. Toll. I already showed her that. Na toll. I already talked to her about that. I found a locked Oh, If that was... that's a very good... I already showed her that. Gut. Well, gotta go, Grams. Talk to you. Bye, Kathy. Na dann, können wir uns das Mathebuch angucken? Na sicherlich, kombinieren, Mathebuch lesen. Ah, unendliche Zahlen. Rotes Lesezeichen, gelbes Lesezeichen. Rot. Zahlen. Fibonacci. Ja, das heißt, eine von den dreien. Er liebte Zahlen. Also werden wir wahrscheinlich die Fibonacci oder Pi. Mal gucken. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Das sind ja ein bisschen mehr hier. Primzahlen. Dann werden wir mal gucken. Das ist ja nicht so gelaufen, wa? Das ist ja nicht so gelaufen. Ja, 2, 4, 6. 6 Zahlen. Das heißt, es müsste eigentlich... Was hatte ich gesagt? Pi müsste es sein. Nicht die Fibonacci. Fibonacci hat ja mehr. Das heißt, wir probieren es mal mit Pi. That action doesn't seem... Was? So, Pi hier war blau? Nein. Okay. 3, 14, 15, 9, 3, 14, 15, 9, 3, 14, 15, 9. 3, 1, 4, 1, 5, 9.
Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. Wir sollen können. Kombiniere, kombinieren. Mit dem Diagramm. Sag nicht, dass das nicht geht. I don't see how those things work together. Warum nicht? Rechnung, was hatten wir noch? Kaffeetasse vielleicht? Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Ihre Schreibmaschine. Vielleicht. I don't see how those things work together. Was war denn das hier? Diagramm? Eine Kaffeetasse. Kombinieren mit. I don't think anything about that needs to be written down. Ach so. Hallo, Spooky. That combination makes no sense. Ach was. Alles gut bei dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Tasse, Regale, Diagramm, Schreibmaschine. Papier. I don't see how those things work together. Nicht? Ich schon. Ach ja, alles wieder warm und so. Womit könnte man das noch kombinieren? Anzünden vielleicht? That action doesn't seem productive to me. Nicht? Das ist doch wieder auf. I don't see how those things work together. Sollen wir irgendwas zusammenrechnen vielleicht? Das bringt ja auch nicht viel, oder? 1,1. Hier wüsste ich jetzt nicht, wie ich da Primzahlen. Gute Frage. Ich könnte mir ja höchstens vorstellen, so, ja, dass man das halt zusammenrechnet oder sowas. Ja. Aber, das würde ja auch keinen Sinn machen. Also es würde jetzt keine große Zahl ergeben oder so. Ne? 2, 4, 6. Wir brauchen 6 Zahlen. Das Buch allein, hat sie gesagt, funktioniert nicht. Wenn wir jetzt einfach die Zahlen rausnehmen, was dann vielleicht übrig bleibt oder so, das macht ja auch keinen Sinn, oder? Ja, nicht wirklich. Wenn man alles zusammenzählt. Blau, Rot, Gelb. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Kann ich mir das aufschreiben vielleicht? Kombinieren mit dem... I don't think anything about that needs to be written down. Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Farben halt das irgendwie was ausmacht, aber... Ich habe halt sonst nichts, was nach den Farben irgendwie Sinn macht oder so. Ach, warum ist Oma denn nicht dabei? Warum ist Oma komisch? Oma, du bist komisch.
Kann ich jemanden anrufen? Hallo? Nope, couldn't find it. Dass du da nichts findest, ist ja klar. Hm. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Aber was könnte man jetzt noch kombinieren? Bin ich einfach zu fettig? Der Flyer bringt uns halt nicht viel, ne? I have no idea why this isn't at the bottom of the closest. Maybe not that I need yet. I don't see how those things work together. Ich sehe es auch nicht. Stiefel Regen vielleicht? Dogfighting. Grandpa. Alkohol? Bringt uns auch nichts, oder? That action doesn't seem productive to me. Aber was könnte man denn kombinieren? I haven't been this happy since the first blood sacrifice was done in my name. Oh, Snickers! Hello! Snickers! Oh, hello, dear. Was geht ab? Ich verstehe nicht, warum er es immer noch nicht vorliest. Manu. Hallo, Snickers. Und vielen, vielen Dank für 19 Monate. Vielen Dank für deinen Langzeitsupport. Hup, hup. Hup, hup. Den kann ich doch kombinieren, gell? Kombiniere. Kann man hier irgendwie kombinieren, Alkohol? That action doesn't seem productive to me. Warum nicht? Mit dem Regal. I don't see how those things work together. Warum nicht? Jetzt setzt sie sich wieder hin. I already showed her that. Ja, ich weiß. Anschauen. An intricate toy airplane with moving parts. Ja. Vielleicht hier. That combination makes no sense. Wie geht's dir, Snickers? Alles cool? I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Es ist ehrlich, ich komme hier gerade nicht weiter. Aha, kombiniere. Da ist ein Wasserbusch. Ja, genau so in etwa. Ich raff's aber irgendwie nicht. I don't raff it. I don't raff it wirklich. Ich verstehe es gerade nicht so. Weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll. A small table lamp. Kombinieren. Kassette entnehmen. Anschauen. Standard microtape labeled Investigation. It should play fine in Mr. Dicto. Okay. The tape Grandpa had on him when he was found in 81. That combination makes no sense. Warum nicht? Ja, nicht wirklich, Snickers. Das Denkspiel ist, wie man merkt, ist gerade so. I don't see how those things work together. Nimm den Stift und roll's ab. Ich habe keine Ahnung. Weiß es doch auch nicht. Mir wäre es so warm zu denken. Ja, ich merk's auch gerade. So ganz habe ich halt auch gerade irgendwie nicht so richtig den Durchblick. Also das ist halt so, dass wir jetzt, also unser Opa ist gestorben. Und wir sind zu der Beerdigung gegangen und wir haben da unsere Oma wieder getroffen, väterlicherseits. Der Vater ist abgehauen.
Und Mom hat uns dann, unsere Mutter hat uns dann weggenommen und seitdem, also seit 15 Jahren haben wir Oma und Opa nicht mehr gesehen und jetzt sind wir halt wieder ganz fein mit der Omi. Und jetzt versuchen wir gerade rauszufinden, warum unser Opa What really happened to you that night, Grandpa? ja, was da passiert ist. There has to be some way of figuring out the code. I'm sure both the math book and the first message on the tape have something to do with it. Oh mein Gott, danke schön. Gerät untersuchen. Okay. Okay. Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. Was? Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. Also eine... Ich hab's schon wieder vergessen. Also nein. 2 red roses? Ne, 3 red roses? Also 3 Zahlen? Sehe ich das jetzt richtig? Ich brauche einen Stift. Und ein Papier. Oh Gott, jetzt muss ich auch aufschreiben. Jetzt wird's ja richtig kriminell hier. Kriminell! Ah ja, der Vater, der seit langem Zigaretten holen gegangen ist. Ja, genau so in etwa, ja. Sowas. Und der Opa ist jetzt halt gestorben und der hat wohl die letzten Jahre im Rollstuhl verbracht. Ist aber, ja, der ist irgendwie so komisch. Also der hat da nicht mehr geredet. Irgendwas ist da vorgefallen in der Nacht, wo das passiert ist. Da ist irgendein Unfall passiert. Die haben gedacht, ein Schlaganfall oder was auch immer. Und ja, da ist jetzt irgendwie was. Und ja, also 3 rot, 1 blau, 2 gelb. 3 rot heißt wahrscheinlich 2, 3, 5. Will ich jetzt mal tippen. Einmal blau ist eine 1. Und 2 gelbe sind 3, 1. Sind das 6 Zahlen? Ja. Okay. Dann probieren wir das doch mal, ob das so einfach ist, weil es nicht ganz einfach ist. Aber 2, 3, 5, 1, 3, 1. Entschuldigung. 2, 3, 5, 1, 3, 1. Yes! Jau! Ja, nice! Ich bin so gut. A Schlag. thick yellow envelope. Ja, dann nehmen wir den doch mal. Sonst gab's hier nichts mehr? Cool. Ja, moin! It's the envelope I found in the briefcase. Let's see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Cool. 2 Bilder, ein Zeitungsausschnitt, ein Schlüssel und eine Kassette. Überbelichtetes Bild. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Ich werde es morgen zurück an der Uni wieder irgendwie rauskriegen. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training. McConnell Air Force Base, 1941. Mhm. Kombinieren. Zeitungsausschnitt. Tragic drowning in Conwell Springs. Ui. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this.
Ich könnte mir vorstellen, dass es die Schwester war, eine Tante vielleicht? Guck mal, Schlüssel noch an. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. I wonder what this unlocks. Okay. Das heißt, hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder runter. Ich jetzt das Licht ausmachen müssen. Wir gehen mal zur Oma. Boah, ich glaube, lange halte ich das aber nicht mehr aus heute. Ich weiß, ich spiele erst eine Stunde. Oh, hello, dear. Ah, ich bin gerade echt müde. Oma, oh Mama. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ich habe coole Sachen gefunden. Grams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Okay. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. Sie liest es nicht vor. Das wurde aufgenommen, als Joseph in der McConnell Air Force Basis stationiert war. Das hier ganz links ist What er. about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend, Charles Wade. Das klingt so, als wenn die Oma was mit dem gehabt hat. Zeitungsausschnitt. Do you know anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. Oh. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember their names? Let me think. I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always deeply affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family to ease their pain. Das wäre natürlich sehr nett von ihm. In any case, he didn't speak to me about it. Das stimmt auch wieder. Da hat er doch sicher was verheimlicht, der Ludwig. Okay. Herr Ludwig. So. Da? Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. I don't think we need to discuss that anymore. Achso, das heißt, ich muss es mir noch anhören. Kolonialbasis. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. Okay. I believe they're still training young pilots there today. Ah, der war Pilot. Ja, stimmt mit den ganzen Flugzeugen. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Ja, das ist echt hart. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Ja, manchmal fühlt man sich da, glaube ich, einfach nur noch so, wenn du das einmal gesehen hast oder einfach einmal da drin bist, fühlst du dich immer verantwortlich, außer es kommt irgendwas, was dich aufweckt. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together.
Okay. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Oh, der muss ja stinkereich sein. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Wahrscheinlich die Uschi. Oma, du bist ein scharfer Grund gewesen. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Ja, gut. Dann würde ich sagen, horchen wir mal uns das Gerät an. Kassette entnehmen. Und diese Kassette... Standard microtape labeled answering machine. It should play fine in Mr. Dicto. The tape I found in the briefcase. It seems that it was used in an answering machine at some point. So, dann nehmen wir das, kombinieren es mit dem Dicto. You've reached the Rain residence. Hi. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. And I'm not going to tell any of those bastards. They got it all wrong. Was? You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Oha. I wonder who this Cocky is. Ja. Das ist interessant. Ich frage Oma nochmal wegen dem Charles. Weil sie hat ja irgendwas... Mind if we... Not at all, dear. What's on your... Charles? What can you tell me about Charles Wade? Well, apparently... Any idea how to get in touch with him? Oh. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Ah, Opa war wohl ein kleiner Regelbrecher. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Okay. I don't see a reason to ask her about that. Okay. Ja gut, dann. I already talked to her about that. Also würde ich sagen, können wir ja Bye, mal... Grandma. I'll be back later. So long. Dann würde ich mal sagen, dass wir dann mal zur Airbase und sowas gehen. Aber ich glaube nicht mehr heute. Alter, es ist einfach so warm. Es ist so warm. Boah, ich kann gerade nicht mal mehr denken irgendwie.
Kann ich jetzt was anrufen hier? Vielleicht kann ich Cocky anrufen. All right, got it. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Mhm. No result for that. Okay. It's a phone book. Achso, jetzt Telefon und dann telefonieren. Was ist das Wohnheim? Hi, this is Eileen speaking. Ach so, das ist ja... Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask her about that. I don't need to ask her. I'm trying to track down this young girl who drowned in the lake here. Okay. How hard can a dead person be to track down? They tend to stay in one place, you know. Oh, das war aber ein schlechter Witz. Ha, very funny, E. I don't even know her name, just when she died. Oh, well, there must be some way to connect a name to that date. Yeah, maybe. I'm trying to contact Charles Wade. You know, the industrialist? Wow, really? Why? It's complicated, but he knew Grandpa back in the day. They went to war together. Huh. Must be super hard to get in touch with a person like that. Ja, wahrscheinlich. Yeah, I'm finding that out. Maybe you could ask someone in the Air Force. If he used to serve with your granddad, I mean. Yeah, could be worth a shot. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Yeah, that might be worth a shot. Na dann. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Bye. So, dann... Colonel Basis. Rufen wir an Colonel Basis. Air Force. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Cocky. Ja. Ja. Same. Fragen Do wir you recognize the aviator call sign, Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. All right, thanks. My pleasure, ma'am. Anything else I can help you with? I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Oh, das ist ja toll. Is there any way you could make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. But what if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well-renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Savior Myers trained at this very base. Brett Savior Charles Myers. Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom.
Mhm. Interesting. Thanks for the history lesson. I don't see a reason to ask him about that. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. This pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. Oh. I'm positive that he would have made General if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Okay, interessant. Gotcha. Thanks for the thoughts. Das ist interessant. Alright, that's all. Goodbye, ma'am. Der war sehr gesprächig, der junge Mann. Sehr gesprächig. Das heißt, wir müssten jetzt irgendeine Möglichkeit finden, Charles Wade anzurufen. Und den Schlüssel müssen wir noch irgendwie unterbringen. Ja gut, das ist... Aber, also ich glaube nicht, dass es halt 95... Also ich kann mir nicht mal 95 vorstellen, dass da einer... Gut, das ist ein kleines Kaff. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass da einer am Telefon einfach so erzählt oder erzählt? Ich meine, das ist die US Air Force Base. Das ist... Auch wenn es eine kleine ist und ein Kaff und so. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also einer von den zwei anderen, die da waren... Warum sie sich die jetzt nicht aufgeschrieben hat, verstehe ich nicht. Ne, warum sie jetzt sich die anderen zwei Namen nicht aufgeschrieben hat, aber okay. Okay. Ja. Gut. Tschüss, Oma. Ne? Ich würde sagen, wie speichern? Ein Name heute, 11.08.2020. Ah, wird überschrieben. Okay. Wir machen das erstmal so. 2020. Speichern. Okay. Was war das denn? Dann würde ich nämlich sagen... Jo. Ist okay. Errungenschaft. Die Landschaft genießen. Okay. Errungenschaft freigeschalten. Ja, gut. Okay. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Oh, hi. Moment. Hallo. Ich bin total fertig und...